I'm going to read my report. We are remembering the International Day of Victim of Enforced Disappearances, which happened on the 30th of August 2017. We had a protest outside the 10 Downing Street and it was successful, and now we had a conference here which emphasized the importance of that day, as well as the importance of looking at the international community and particularly the British to take into account the disappearance in Sri Lanka. The enforced disappearance, and once again call again tens of thousands of Tamils in Sri Lanka who have forcibly disappeared before and during and after the conflict, and those fate remain undiscovered by their families 8 years after the end of the conflict. Commemorating the day, the United Nations observed that the feeling of insecurity generated by the practice is not limited to the close relative of the disappeared, but also affect their communities and the society as a whole. The Tamil homeland Tamil homeland in Sri Lanka and its diaspora continues to suffer the long-term consequences of the enforced disappearance of so many Tamil last seen in custody of the Sri Lankan army, which is comprised of almost exclusively by the Sinhalese. Families of the disappeared continue to suffer the uncertainty of knowing what happened to their loved ones, continue to suffer by being unable to properly mourn for the disappeared, and continue to be unable to resolve the legal issues relating to the disappeared person. Article 5 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance states that widespread and systematic practice and enforced disappearance constitute a crime against humanity. In rectifying the CED in May 2016, Sri Lanka acknowledged its legal obligation to hold criminality response and criminally responsible those who are committed and solicited or were complicit in enforced disappearance of the persons in Sri Lanka. To this date, there has been no genuine effort by the government to do so. Under the Article 32 of the CED, the Sri Lanka recognized the competence of the Committee of the Enforced Disappearance to the relative to receive communication from the other state parties alleged in CED violation. To date, no state party has publicly called upon the committee to consider Sri Lanka's lack of compliance with CED. Before and during and after the armed conflict, the Sri Lankan government of Sri Lanka employed enforced disappearance as a systematic tool of genocide against the Tamil nation. The famous white van abduction became an ambiguous tool of operation against Tamils and some Sinhalese descendant. In addition to those Tamil civilians who have been disappeared, the fate of most of the Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE cadres who surrendered at the end of the conflict will also remain unknown. As observed by the UN Working Group on Enforced and Involuntary Disappearance following the visit in November 2015, Sri Lanka has been the second largest number of enforced disappearance cases in the country before the working group. Sri Lanka assertion before the Human Rights Council in October 2016 and in March 2017 that its establishment of
Office of Missing Person was the achievement is misleading in the creation of the OMP without a meaningful input from the Tamil community and without any meaningful involvement from the international experts as required by the HRC Resolution 13/1. It is a cynical attempt by Sri Lanka to mislead the international community. In addition to the victim and families of the disappeared being denied genuine remedy under the domestic law, the government of Sri Lanka has not recognized the competence of the UN Committee on Enforced Disappearances to receive the complaints directly from those families as contemplated in the Article 31 of the CED. In complete absence of any domestic or international recourse, the mothers and wives of the disappeared have staged an ongoing protest for the last 193 days in 8 places in northern eastern part of Sri Lanka, calling for the release of their family members or a credible investigation into the truth of what happened to them. Those peaceful protests has been the target of violence by the government, and one instance, Mrs. Maria Suresh Iswari, an activist and the wife of an disappeared and mother of 3 children, has been beaten and sexually assaulted on the way home. This is somebody who is the leader in the eastern province who was carrying out this protest. In view of the above, the TGT, in solidarity with the victim families of the disappeared, requests the government of British government to pressure the Sri Lanka to release the list of all persons currently being detained by the government or its agents, to pressurize the Sri Lanka to release the list of the surrendered LTT cadres, to demand the Sri Lanka allow international observers and members of the international community unfettered access to all the detained facilities, to pressure Sri Lanka to make declaration under Article 31 of the Convention on Enforced Disappearance to allow the victim to file complaint directly with the Committee on Enforced Disappearance, to pressure Sri Lanka to include international experts in the Office of Missing Person, to call upon the Committee on Enforced Disappearance to investigate Mr. Ranil Wickremesinghe's January 2016 statement that most of the detained by the government are probably dead, and to request that the Committee of Enforced Disappearance to consider Sri Lanka's failure to fulfill the obligation under the convention and provided for the Article 32. Further, I request the British government to take an active step because the Tamils are suffering the genocide because of the byproduct of joining the 2 provinces together in 1883. And this is why Tamils are facing the genocide today, because the Sri Lankan government is going on a mono-ethical ethnicity issue, and also they want to see the Sri Lanka as a singleized Buddhist nation. That is the secret plan behind all these disappearances, all these genocide. So we call upon the British government as the imperial power which ruled us until 1948 to take the Tamil case. Again, you intervene in 2009, supporting the Sri Lankan government and supplying arms to them to wipe out the protectors of Tamils. Now it is your responsibility and moral responsibility of the British government. I am sitting inside the British Parliament calling upon the British MPs here to take up this issue, because British Parliament is famous for that
the justice and accountability. So you had to take up this issue. This is a moral issue which you had to face, and then this is your ancestors who have joined us and let us in the lion den. So we want you to take up this issue on the enforced disappearance, and we request this. Thank you very much, and I call upon Yogi Sokalingam. அனைவருக்கும் வணக்கம். I guess the English guys better excuse me. We've been talking in English for a long time. Let's speak in Tamil, all right? மல்கனம் எமக்காக தம்மினுரை நீத்த மாவீரர்களையும் அப்பாவிகளாக இனப்படுகொலை செய்யப்பட்ட மக்களையும் மனதில் வாங்கிக் கொண்டு வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் நாளான யுனைடெட் நேஷனால் கூறப்பட்ட 30/8 ஆகஸ்ட் சொல்லக்கூடிய நாளை நாங்கள் 10 டவுனிங் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு முன்னால் நடத்தியிருந்தோம். அதைத் தொடர்ந்து இன்று மதர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி என்று சொல்லக்கூடிய பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டுக்குள் எமது கோரிக்கையை விடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இங்கு வந்து பல அமைப்புகள், பல அறிவாளிகள், தமக்காக போராடும் பல நாட்டுக்காரர்களும் தம் இனத்துக்கு என்ன நடக்கின்றன என்பதை கூறியிருந்தார்கள். அதேபோல் நாங்களும் தொடர்ச்சியாக போராட வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியமான விடயம். ஏனென்றால் ஜனாதிபதி so-called பிரசிடென்ட் மைத்ரிபால சிறிசேனா நினைக்கிறேன் ஒரு 3-4 மாதத்துக்கு முதல் ஒரு 3 to 4 months ago he went to Jaffna. அதில் அங்கிருக்கும் தம் மக்களை காணவில்லை, தன் பிள்ளைகளை காணவில்லை, தன் தந்தையை காணவில்லை, தன் சகோதரியை காணவில்லை என்று கேட்பவர்களுக்கு கூறியிருந்தார். நான் நிச்சயமாக அதற்கான ஒரு ஆர்மி கமாண்டர்ஸ் பேஸில் இருக்கிறார்களையே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொல்லி கேட்டு சொல்வேன் என்று நேற்று தான் சொல்லுகிறாராம். கைதிருக்கின்றார் மைத்ரிபாலா. இவரை பார்க்கும்போது 2009 May 2009 வேறொருத்தர் இதே போல அவங்க சொன்னார் என்று தான் ஞாபகம் இருக்கிறது. I'm sure you all know. May 2009 ஒரு தமிழன் கூடி ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மியால் கொல்லப்படவில்லை. நாங்கள் ஒரு கையில் ஆம் செய்யும், மற்ற கையில் புத்தட்ட புக்கை நாம் வச்சிருந்தோம், ஒரு தமிழரை கொள்ளவில்லை என்றுதான் மஹிந்த ராஜபக்ச சொன்னான். அதே போலத்தான் தற்போது மைத்ரிபாலாவும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். That proves இவர்கள் யார் என்பது. இதை நாங்கள் எமக்கு மட்டுமல்ல, எமக்கு முதலில் விளங்கி இருக்க வேண்டும். அங்கு என்ன நடக்கின்றது, எது நடக்கின்றது என்பது. அதற்கு பிறகு நாங்கள் இந்த அயல் நாட்டவர்களாக இருக்கலாம், மற்றவர்களாக இருக்கலாம், அனைவருக்குமே கூற வேண்டியது எம் கடமை. 2009ஆம் ஆண்டு நாங்கள் போராட்டம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது இந்த பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டுக்கு முன்னால் என்று பலர் தமிழ்தான் போர்டுகளை பிடித்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று நான் கிராமத்தில் கைத்து கொண்டிருக்கும் போது அவர் சொன்னார், நான் தான் சொன்னேன், இவர்களுக்கு மற்ற நாட்டுக்காரர்கள் விளங்க வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு இங்கிலீஷ் இதெல்லாம் பிடியுங்கள் என்று சொல்லி. எஸ், நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்லத்தான் வேண்டும், ஆனால் அவர்களுக்கு முதல் நாங்கள் எங்களுக்குள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கின்றது. I will conclude that later on in English, but let me முதலில் நான் இங்கே பலர் தங்கள் சகோதரங்களுக்கு என்ன மாதிரி நடந்தது, இவர்கள் பலர் வந்து தமது பிரச்சனைகளையும் மற்ற நாடுகளில் எப்படி நடக்கின்றது, என்ன மாதிரியான கேசஸில் எப்படி தான் முடிய போகின்றது என்பதை சொல்லியிருந்தார்கள். ஆனால் இங்கு வந்து 5க்கும் மேற்பட்ட சகோதரங்கள் தங்களுடைய சகோதரங்களை காணவில்லை, தனது ஃப்ரெண்டை காணவில்லை, அவர்கள் இல்லை என்றுதான் யோகி அண்ணாவையே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணதையே கண்ணால் கண்ட ஒரு சகோதரன் வந்து சொன்னார். ஆனால் மைத்ரிபாலாவோ அப்படி ஒருவருமே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணப்படவில்லை, ஒருத்தருமே என்ஃபோர்ஸ் டிசப்பியர் என்று பச்சை போய் சொல்லுகிறார்.
இவர்களெல்லாம் நம்பி இந்த யூஎன்னும் இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டும் அமெரிக்கனும் எங்களுக்கு எது எடுத்து தரப்போகுதுன்னு நாங்களும் கொஞ்சம் நம்புகிறோம் போல இருக்கு, விச் இஸ் டேம் ராங். பட் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக போராட வேண்டும். இவர்களையே வைத்துத்தான் சோ கால்ட் டெமோக்ராட்டிக் என்ற சொல்லை வைத்துத்தான் நம்மை இனத்தை அளித்தார்கள். அதை வைத்துத்தான் நாங்களும் அடிக்க வேண்டும் என்ற முறையில் நாங்கள் போராட வேண்டும். ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் செய்த மிகப்பெரிய தப்பு என்றால் எங்கள் அனைவரையும் இந்த வெளிநாடுகளில் விட்டதுதான். அவனைத்தான் இந்த எங்களை எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு பிரதிவிட்டு அங்கே இருக்கிற முடிச்சு விட்டா அந்த நாட்டை புத்த நாடாகவும் சிங்கள நாடாகவும் மாற்றினாங்க. பிக் மிஸ்டேக். they made the biggest mistake. அங்கிருப்பவர்கள் எஸ் சி விக்னேஸ்வரன் ஐயா போன்றவர்கள் நிச்சயமாக குரல் கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள். நேற்றும் தான் ஒரு வீடியோவை பார்த்தேன். அவர் சொன்னதுகளில் இருந்து சிலரை இங்கிலீஷில் மொழி கொண்டிருந்தேன். What is Sri Lanka done so far? Let's start in English. PTA, Provincial Terrorism Act, not been withdrawn. Our people are still in detention camps without a case. Enforced to admit those political prisoners, not being pardoned. Lands are not being released. Armies are not being reduced. In fact, 150,000 is still stationed in north alone. War criminals are not being investigated. That's interesting. Come to that point. Jet Surya, எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ஜெட் சூர்யாவை கை வைத்தால் அவரை மட்டும் அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டோமா, அவர்கள் கை வைக்கக்கூடாது மிஸ்டர் மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனா சொல்லுகிறார். அவர்கள் மட்டும் ஒருத்தங்க இருக்கிறார். மிகப்பெரிய ஒரு கொலைகாரம். ஜெயசூர்யா மீது நடவடிக்கை எடுத்தால் 12,000 புலிகளும் கைதாகும் நிலை ஏற்படும். The minister says. It's nothing but the minister of Sri Lanka says. That means they have a plan. They have well planned to make us disappear. So we have to be clear on this and fight our case. There is a lot of no-known list can go on. So we have to fight. We have to work. We have to democratically fight. So-called fight and don't நாங்கள் நினைக்கிறது ஏதோ கண்ணை தூக்குறோம். No. கண்ணை தூக்கி விடுறது பெண்ணை தூக்குறோம். ரைட்? இங்கே இருக்கிற ஆக்களே உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் மனதோட வந்தம் என்றால் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கம் தொடர்ச்சியாக எம்மினத்துக்கான விடுதலைக்காக போராடிக்கொண்டே போகும். அது ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கின்றது, வடிவாக இருக்கின்றது, சரியாக நேர்வழியில் சென்று கொண்டிருக்கின்றது. நீங்கள் அனைவரும் பெற வேண்டும். ஸோ இன்று தொடர்ச்சியாக இதே மாதிரி பல போராட்டங்கள் நடத்த வேண்டிய நிலைமையில் நாங்கள் இருக்கின்றோம். செயற்படுவோம், செய்வோம், நிச்சயமாக செய்து முடிப்போம். ஆகவே நீங்கள் அனைவரும் தொடர்ச்சியாக நாடு கடந்த அரசாங்கத்துடன் சேர்ந்து செயற்படுங்கள். நாங்கள் வெல்வோம் என்ற நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை. ஆகவே நம்பிக்கையுடன் செயற்பட்டோம் என்றால் நிச்சயமாக நமக்காக கிடைக்க வேண்டியது நாங்கள் கேட்பது என்ன? பீஸ், ஜஸ்டிஸ், பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன், நத்திங் பட் தட். நமக்கான நீதி, நியாயம், நிரந்தர தீர்வு, அது ஒன்றே தமிழீழம். ஆகவே நாங்கள் அனைவரும் அந்த கொள்கையில் தொடர்ச்சியாக வேலை செய்வோம், தொடர்ச்சியாக நம் தேசியத்தை நோக்கி வேலை செய்வோம் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த உரையை முடிக்கின்றேன். தமிழரின் தாகம், தமிழரின் தாகம். இதில் வந்து 2 ப்ராஜெக்டை வந்து நாடு கடந்த அரசாங்கம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கின்றது. அதாவது காணாமல் போனவர்களுக்கான ஒரு வெப்சைட் ஒன்று லான்ச் பண்ணப்படுகின்றது. அதை வந்து கனடாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். ஆனால் அது இந்த ஆப்ரேஷனலாக வந்து 2 நாளுக்குள்ள இந்த 2 வீக்குக்குள்ளே அது வரும் என்று நினைக்கின்றேன். அதை நீங்கள் உங்களுடைய செய்தித்தளங்களில் பார்க்கலாம். அதே நேரம் வந்து we are also launching a signature campaigns for the NGOs and INGOs and all the
other organizations to sign a petition to CED to investigate Sri Lanka further. And so this is an NGO campaign which will be also launched on the 30th on the Enforced Disappearance Day. So that will be also coming to you. So you can help us to find the NGOs and INGOs to sign this petition.